I hear the sounds of people talking. 秋葉様、お医者様をお呼びしないのですか？バカなことは言わないで翡翠。呼べるわけがないでしょ。兄さんの傷は普通の傷じゃないんだから。Aki and Hisui are talking to each other. This is Shiki's room. It seems I was asleep on the bed. What the hell happened? I finally regained consciousness. I try to get up or call out to them, but my body won't move like I want it to. My chest doesn't hurt, but my body feels heavy as lead. It seems like my eyes and mouth are the only things I can move properly. 一体どういうつもりなの翡翠。兄さんをあの場所に近づけてはいけないってあなたも知っているでしょうに。申し訳ありません。謝って済む問題じゃないわ。あなたを兄さん付きの使用人にしたのはこういう事態を避けるためでしょ。それを忘れてあなたは何をやっていたっていうのよ。Aki is furious, her emotions on full display. This sort of behavior would normally be unthinkable for her. On the receiving end of the scolding is Hisui, who continues to look down in shame. I don't fully understand what's going on here. Even so, I can at least tell that Hisui is being scolded because of me. ほら、口にしてもらえないかしら翡翠。あなたは今日一日どこで何をしていたのかを。この人が朝に倒れたことも報告せず、天津さえあの森に行かせてしまった。これは明確な意図があってのことよね。そうでなければ犬以下の頭だもの。答えなさい翡翠。あなたも私に逆らうつもりなの？ Hisui doesn't answer. The air between them grows heavier and heavier. Akia bites her lip and takes a step toward Hisui. It's plain even to me that Akia is about to hit her. Hisui continues to stare at the floor, silently accepting what's coming to her. ちょっと待て、アキハ。兄さん、気がついたんですか？ああ、アキハがあんまりにうるさいんで今目が覚めた。Akia awkwardly averts her gaze. Hisui doesn't even look this way. She just stands there with her head lowered. あのさ、あんまり翡翠に当たるなよ。事情は知らないけど、俺が倒れたことで揉めてるんだろう。なら、翡翠に責任はない。こんなの、俺が勝手に倒れただけなんだから。I put strength into my arms, and somehow managed to heave myself at least partially upright in bed. That simple act took everything I had in me. I don't think I could move another muscle at this point. But with Hisui looking this dispotent right in front of me, I need to put on a show of being healthy even if it kills me. まったく、お前も俺のことなんかで喧嘩するな。大人びたように見えてまだ子供なんだな。でも兄さんはあれからずっと気を失っていたんですよ。10時間以上も昏睡しているなんて今までなかったはずです。もし兄さんがあのまま目が覚めなかったら私はどうすればいいんですか？バカ、縁起でもないこと言わないでくれ。こんなのはただの貧血って。なんだ、もう10時を回ってるのか？はい。ですから兄さんはお昼から今まで Damn. ずっと気を失っていたんです。Akia speaks in a reserved tone. However, I'm not worried about my body so much as I am the promise I made with Arcoid. Tomorrow night you'd better be here at 10 o'clock sharp. The look in Arcoid's eyes when she said that was more serious than usual. If I break that promise, who knows what sort of unreasonable demands she'll make of me in return. やばい、行かなくっちゃ。Are you really gonna go in this condition? アキハ、ごめん、俺は出かけるから後のことはよろしく頼む。
あんそちらこそバカなことは言わないでください。私、兄さんが毎夜どこに行くかなんてもう聞きませんからどうか今夜ぐらいはご自分の体を大事にしてあげてください。アキハ。 Akia's tone has become pleading. If she keeps worrying about me this earnestly, I won't be able to maintain my resolve. でもこんなのはしょっちゅうなんだぞ。中学の頃なんて日に2回は倒れてたんだしさ。だから余計に心配なんです。兄さん、お願いだから今日ぐらいは私の言うことを聞いてください。Akia looks at me with a serious gaze. Oh boy. Save, of course. I mean, I'm really... As much as I think that we shouldn't go, I feel like at the same time we should, because Arquade has been, really, after the end of, after the end of our outing, I feel like there's something up with her, and I really want to know, and I feel like this would be the only chance to. But yeah, I think I'll go. I appreciate that Akia is concerned for my health, but I can't break my promise with Arquade. わかった。今日はおとなしく眠ることにする。I lie back down on the bed. 本当ですか？後になって部屋を抜け出したりするのもなしですよ。あのな、こんな体でアキハたちの目を盗んで外に出られると思うか。He's deceiving her. Yep. 言われてみればそうですね。Akia slumps her shoulders as she breathes a sigh of relief. I feel bad for doing this, but I feel like I 琥 have 珀 to. に兄さんが目を覚ましたことを伝えに行って。兄さん、夕食はどうしますか？いや、食事はちょっと。琥珀さんには悪いけど食べられそうにない。今夜はこのまま眠らせてもらうよ。ああ、でも飲み物くらいなら通るから野菜ジュースとかあったら助かる。わかりました。翡翠、そう琥珀に伝えてきて。かしこまりました。野菜ジュース、人参、トマト、白菜、キャベツ、赤ピーマン、梅などのミックスを支給。Damn. I've never even heard of a recipe like that before. Is it some sort of Kohaku-san special? では私も退出します。何かありましたら遠慮なく呼んでください。何時だろうとすぐに駆けつけますから。Akia switches off the lights and leaves the room. すまない、アキハ。I mutter to myself before sitting up. Even though the lights are off, my surroundings flicker between light and dark. Simply sitting up is enough to make me lightheaded. This anemia attack isn't like the ones I've had before. I understand that, but even so, I have to go to the park. This is her we're talking about, after all. If I leave that idiot hanging, she'll definitely keep on waiting for as many hours as it takes. I unsteadily make my way over to the desk. I take my knife from the drawer and put it in my jacket. 参ったな。これじゃ本当にアキハたちの目は盗めない。I need to wait until I recovered enough to at least walk properly. Otherwise, Hisui will catch me and send me back to my room. なんだ、結局。Arcade will probably be mad at me if I arrive even later than I did yesterday. Still, I guess that isn't the end of the world. So, it's no good. I sit down on the bed. 1 hour.
If I rest for just one more hour, I ought to recover to the point where I can walk around again. I arrive at the park just before midnight. I may have regained the ability to walk, but I can only manage a snail's pace. It took me almost an hour to get here as a result. I cast my eyes around my surroundings, shoulders heaving from my labored breathing. Ah, there you are. The Twilight Park. A solitary white figure stands motionlessly by the pavilion where we'd arranged to meet. やっぱり待ってた。 It seems like she's noticed that I've finally arrived. Arkwright starts stomping over to me, her footsteps echoing loudly. 今夜も壮大な意地悪。恐れ入るわ。来てくれたからいいけど、2時間もオーバーした理由をたっぷり。Yep, she noticed. Arkwright is rendered speechless by the second she sees my face. ちょっと、どうしたのシキ？顔は真っ青だし、正気も全然感じられないし。もしかして先に死者探しをしてきちゃった？どんな冒険野郎だよ俺は。そんなんじゃなくてちょっと貧血気味なんだ。時々こういう風になるからそう驚かなくていい。それよりごめんな、2時間も待たせちまって。できるだけ早く来たつもりなんだけど。私は別に気にしてないけど。 Can you just please not push me too hard? Like, I'm really here just to see you. But not in a weird way or anything. さっきまでずっとなんで遅れてるんだろうって考えていたけど、ほんとわかんない。そんな体で出てくるなんて変だよ、シキ。だって約束だろ。アルクエイドの手伝いをするって言ったんだから、これぐらいじゃサボれない。それにほら、昨日のこともあるし、お前を一人にしていたらそれこそどんな事件が追加されるか。それは嬉しいけど、後半のは余計だけど。やっぱりおかしい。こんなのいくらなんでもひどすぎる。ひどいって何が？そういう全然自分の体を分かってないところ。人間の命は不安定なものだけど、四季はその揺れ幅が大きすぎる。当の四季は普段からとても死に近いところに立っている。それが直視の魔眼の反動か、今日までの運命の代償かは分からないけど、波のように生と死の境界を行き来している。だからあなたの貧血とやらは前も大丈夫だったから今回も大丈夫なんていうものじゃない。いい意識。あなたは外的要因の死には抵抗がある。きっと一度そういった要因の臨死を体験したからでしょうね。けどその反面、内的要因の死には抵抗力がまるでない。頻繁に貧血で倒れるのは体が行っている防護策なのよ、きっと。人間は内側の異常には気づけないけど、あなたの体はそれを本能的に感知している。これ以上は取り返しがつかなくなるという時、強制的にあなたを休ませようというふうに。 So, hypothetically speaking, if I were to just rest for that night, would she still be pissed? Even if I explained to her what happened? Like, if or when I became better? Like, I feel like Arkwright is kind of a stubborn type and she wouldn't really get that, but maybe she would 今の貧 understand. 血だって本来なら死んでいてもおかしくない男性のはず。覚醒できたのはたまたま運が良かったからと思いなさい。I wouldn't go so far as to call this a revelation, but I still nod my head in understanding.
Up until now, I thought of it like a computer being forcibly shut down, but I guess you could take a different perspective on it. For instance, the hypothesis that rather than being the result of a weak constitution, this anemia is actually a safety mechanism my body employs in order to protect my life. なんか大げさな物言いだけど、 Still, if something like that is true, つまり貧血になってる時は指先一つでコロッと行きやすいってこと？ if that's the case, then every morning for the past 7 years has been a cruel memento mori. もう私は本気で忠告してるの。でも来てくれてありがとう。今夜はもう帰ってゆっくり体を休めなさい。 Arkwait suddenly approaches me. Maybe she really is genuinely concerned about my health. Whatever the reason, she unguardedly brings her body close to mine. Before I have a chance to pull myself away, I feel her chest brush against mine. My brain is once again assailed by dizziness, but this time my anemia has nothing to do with it. I've been doing my best not to be too aware of her feminine allure, the softness of her breasts, her pure white skin, her beautifully golden hair. ごめん、アルクエド。ちょっと離れてくれ。 Is she lifting me back 何 on? よ、私の言葉は信用できないっていうの？吸血鬼だから？何今さらそんなこと言ってるんだ。アルクエドのことを信じないわけがないだろう。嘘。じゃあなんで視線をそらしているの？だからあくまで俺の個人的な理由でちょっと離れてほしい。そう近くに来られると俺も男だから困る。 Okay. I have escaped from the combined torture of being dizzy from anemia and dizzy from being too close to Arkwade, at least for the time being. とにかくアルクエドに心配してもらうほどじゃない。だいたい昨日の夜みたいに襲われたら今度こそ殺されるかもしれないんだから、こっちも休んではいられないんだよ。待って、どういうこと？だから屋敷に帰るときにって、そうか、まずこれを報告しないと。アルクエド、俺昨日の夜に死者に襲われた。俺が一人で屋敷に戻るところ待ち構えていたんだと思う。 Arkwade's facial expression turns glum. 信じられない。どうしてそんな大事なことを忘れていられるのよ、あなたは。面目ない。でもほら、死ななきゃ安いというか。バカ、そんなだから心配してるの、私は。 I feel like you can't really blame me here. I mean, just today I had something even stranger happen to me. まあいいわ。それより詳しい話を聞かせて。Arkwade begins interrogating me, a stern look on her face. I calm myself down and try to explain everything as clearly as I can. However, I don't mention to her that the man in black was able to see the lines of death. I don't have any proof that they definitely could, so it's possible that I was just imagining it. That's kind of an important fact to leave out, don't you think? というわけなんだけど。 After I finally finish explaining everything that happened, I steal a glance at Arkwade's face and try to get a read on her mood. Her gaze has remained unyieldingly sharp from the minute I started talking up until now. どうなんだ、アルクエイド。真っ黒い死者とシスター服の女はお前の敵なのか？そうね。両方とも私の敵よ。その死者は何者だか知らないけど、修道服を着た女のことなら見当はつく。シキを助けた奴は私と顔見知りかもしれない。確かにあの女なら私より先に敵を見つけ出せるわ。Arkwade bites her lip in frustration. Her irritation is borderline murderous. アルクエイド、俺を助けてくれたシスターはお前が前に言っていた。ええ、
教会の異端狩りよ。シキを助けたやつはそこで一番厄介な部署の代行者。けどおかしいな。埋葬機関がこんなに早く代行者を送ってくるはずはないんだけど。そんなことよりシキはどうして戦ったりしたの？私に協力してくれるって言ったけど、一人で戦うとは言わなかったわ。Arcwood cast a scowl in my direction. She's worried about me after I put myself in danger all on my own. ああ、もうすっごく損した気分。私に内緒でそんな楽しそうなことするなんて。活躍のチャンス逃しちゃったじゃない。Perhaps I spoke too soon. 聞いていいか？さっきまでの深刻な空気はどこに？本気で怒ってるの？せっかくシキと一緒に戦えると思ったのに。It's certainly a dangerous desire, but it's equally true that I don't hate hearing her say that. あのな、一人でやり合うことになったのは成り行きだよ、成り行き。俺はお前抜きで吸血鬼と戦う気はないんだかふーん。成り行きってどんな？世間一般で言うところの正義感なのかもしれない。今は少し後悔してる。正義感？ Arcway tilts her head in bewilderment. I feel exactly the same way inside. I was painfully reminded yesterday that such things are nothing more than a pretext. Back then, when I noticed that there was a figure in front of me, I was filled with fear. As I realized that my opponent was something extraordinary, I could do nothing but tremble. After that, I took out my knife, as if in answer, and we began our fight to the death. A sense of justice alone isn't enough to allow one person to kill another person. Not even the instinct to save one's own life is enough. That's because the death of oneself and the death of another are fundamentally unrelated concepts. It takes a powerful motive to allow someone to act under such extreme circumstances. If I kill, then I'll be saved. If I don't, then I'll perish. A conclusion to end all conclusions, purified conviction and motive. In that moment, I consisted of nothing else. いや、なんでもない。ほら、一段落ついたところで始めようぜ。せっかく来たんだから、街を徘徊してる死者の一人でも見つけ出さないともったいない。あのね、本気で怒るわよ、シキ。それとこれは話が別。ちゃんと休んでって言ったでしょ。死者の食堂もあらかた片付けたところだし、今夜は様子を見て明日に備えましょう。The look on Arcwade's face as she says this doesn't leave much room for argument. Can't really help but go along with her reasoning either. On top of that, it's not as though I'd be able to find a vampire on my own, even if I did go out looking for them. わかった。アルクエイドがそこまで言うんなら、今夜はおとなしく休む。素直でよろしい。シキは昨夜襲われただけじゃなくて、そんなに体が弱っているんだもの。今晩はぐっすり眠って、明日までにはいつもの式に戻ってもらわないと私が困るわ。ああ、そうか。協力者が足手まといになってたら話にならない。オッケー。明日までには体力を回復させておく。そういう意味じゃないんだけどな。Arcwade grumbles, seemingly discontent about something. As usual, I have no idea what's going on inside that head of hers. じゃあ、屋敷に戻るよ。また明日な、アルクエイド。I give her a wave and set off home. ねえ、シキ。But then Arcwade calls me to a halt. なんだよ。まだ何かあるのか？どうしてもって言うならなんだけど、私送っていこうか？
Arkwade makes a shy proposal, averting her gaze as she does so. It seems like she's worried about what happened yesterday in her own way. Having her accompany me back wouldn't be a bad idea in that regard, but... いや、やめとく。屋敷の周りでお前といるところを誰かに見られたら、それこそ明日の朝が怖い。大丈夫。もう一人で歩けるし。こんなの、お前が心配する筋合いでもないしな。It's brief, but Arkwade lowers her head only for a moment before looking back up. それじゃまた明日ね。 Alright, bye. After waving goodbye, the vampire in white walks away into the darkness of the night. Okay.